Hello everybody. Good morning, good afternoon, or evening. Welcome to our English class with Royal Academy English. I am the teacher Renato, and I hope you enjoy the lesson of today. Okay, so remember we are in the week number 4, and the topic for today is solar system. Okay, the solar system. We have the plots here. Our solar system and 8 planets come in 2 flavors: smaller, rocky planets with solid ground, Mercury, Venus, Earth, and Mars, and larger as giant Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Aquí tenemos los 8 planetas que forman nuestro sistema solar, desde los que son rocosos hasta los que son gaseosos. Los rocosos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Los gigantes gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora vamos a verlos en el orden que se aproximan al Sol. Here we have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Aquí podemos ver nuestros 8 planetas, y para eso necesitamos en inglés los números ordinales. Tu derecha: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Vamos a hacer una acción. For example, Mercury is the first planet of the solar system. Mercurio es el primer planeta del sistema solar. ¿Cuál será el segundo planeta? What do you think? Yes, Venus. Venus is the second of the solar system. Good. ¿Cuál es el tercero? Yes, Earth. Earth is the third planet of the solar system. Very good. And what do you think is the 7th planet of the solar system? What do you think? 7. Okay, we're going to start with first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Uranus. Uranus is the 7th planet of solar system. Very good, students. Okay, es que para poder decir el orden de los planetas necesitamos los números ordinales. Okay, very good. Now we're going to check the solar system of the sun and everything in orbit, planets and their moons, dwarf planets, and countless asteroids, comets, and other small ice objects. However, even with all these things, most of the solar system empty space. Del sistema solar consiste que el Sol y todo lo que orbita, ¿sí?, y viaja alrededor del Sol. Esto incluye los 8 planetas que hace un ratito estábamos hablando y sus lunas. También existen planetas enanos, incontables asteroides, cometas y otros pequeños objetos que están por ahí. Sin embargo, con todas estas cosas, la mayoría de nuestro sistema solar está vacío. Es puro espacio. Interesting, isn't it? Okay. Vamos a empezar con nuestros integrantes del sistema solar, okay? The sun. The sun is the heart of our solar system, and its gravity is what keeps every planet and particle in orbit. This is just one of billions light it across the Milky Way galaxy. Es el corazón de nuestro sistema solar, y su gravedad mantiene a todo planeta en órbita. Dice que esta es una de las billones que hay alrededor de la Vía Láctea, ¿ok? De la galaxia. Interesting. Continue. The next one. We have Mercury. Mercury. The planet Mercury is a bit larger than the Earth's moon, and is the smallest planet in our solar system, and the closest planet to the Sun. El planeta Mercurio es un poquito más grande que la luna de la Tierra, y es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, y el más cercano al Sol.
como habríamos hablado hace un momento, the first planet, el primer planeta. Venus. Venus is the hottest planet in the solar system and can reach an amazing 500 degrees. Venus es el planeta más caliente del sistema solar y puede alcanzar un increíble 900 grados. Earth. The distance from the Sun to Earth is over 90 million miles. Earth is the largest planet in the solar system, which makes Earth the fourth smallest planet in the system. La distancia del Sol a Tierra es alrededor de 90 millones de millas. La Tierra es el quinto planeta más grande en el sistema solar, lo que convierte a la Tierra en el cuarto planeta más pequeño en el sistema solar. Mars. The distance from the Sun to Mars is over 141 million miles. Mars will fit into the Earth. Has two moons. The largest volcano in the solar system, called Olympus Mons. De la distancia del Sol hacia la Marte es alrededor de 141 millones de millas. Marte podría caber dentro de la Tierra y también tiene dos lunas. Marte tiene el volcán más grande del sistema solar llamado Olympus Mons. Jupiter. The distance from the Sun to Jupiter is over 483 million miles. Jupiter is the largest planet in the system. Jupiter has 67 moons in total. Jupiter has 4 moons that will fit into Jupiter more than 1,000 times. La distancia del Sol hacia Júpiter es alrededor de 483 millones de millas. Júpiter es el planeta más grande en el sistema solar. También tiene 67 lunas en total. Júpiter también tiene 4 anillos. Y la Tierra podría caber dentro de Júpiter más de 1000 veces. Oh my God. Saturn. Saturn is made up of Earth and layers of gas, and has many rings and moons that orbit around the planet. Saturn is very well known for its rings that are visible from Earth through a telescope. It is the second largest planet in the solar system. Saturno está hecho de capas y capas de gas y tiene muchos anillos y lunas que orbitan alrededor del planeta. Saturno es muy conocido, más bien conocido como por sus anillos, que son visibles desde la Tierra a través de un telescopio, y es el segundo planeta más grande en el sistema solar. We're going to finish with Neptune and Uranus. Neptune is made of gas. Uranus is very cold and cloudy. Neptuno está hecho de gas y Urano es muy frío y nublado. You are in outer space. Look how beautiful the solar system is. The solar system is part of a galaxy called the Milky Way. The solar system is made up of a great star called the Sun and 8 planets. There are also moons or satellites that rotate around the planets. The Sun is the star in the solar system. All of the planets orbit around it. The energy that it gives off is necessary for life on Earth. That one there, closest to the Sun, is called Mercury. It is grey and it's the smallest planet in the solar system. The next planet is Venus. It is the most similar to Earth. They are almost the same size. And here we have Earth, where we come from. I think you already know a lot about it. Let's go on to Mars. It is known as the red planet. Mars is smaller than Earth and it doesn't have water. Oh, and it has 2 moons.
This one here is Jupiter. It is the biggest planet in the solar system. It is gaseous, made up of gas and liquid, except for its core that is rock. Here we have Saturn, the ring planet. It is the second biggest planet. It is another one of the gaseous planets. The rings are made of rocks and asteroids. And here is the ice giant Uranus. It is also made up of gases and liquids. It has 27 moons. And finally, we have Neptune, the planet furthest from the Sun. Because of its location, it is the coldest planet of all. The planets spin around the Sun. This movement is called revolution. Thanks to that, the length of a day and night changes, and there are different seasons. They also spin around themselves, and this is called rotation. Thanks to this movement, the length of a day and night changes, as well as the temperature of each area. Each planet makes 2 movements at different speeds and distances around the Sun. Because of this, a day lasts 24 hours on Earth and 243 earthly days on Venus. Kids Fan Facts Corner. A planet is a celestial body that orbits around a star. Un planeta es un cuerpo celestial que orbita alrededor de una estrella. The first planets outside of the solar system were discovered in 1992. Los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar fueron descubiertos en 1992. Life has yet to be discovered in any planets other than Earth. La vida que se ha visto no se ha ido descubierta en ningún otro planeta que no sea en la Tierra. Summary of us. Ok, vamos a ver un resumen de la clase. 1, 2, and 1. Rocky planets are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Los 4 planetas rocosos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. The four gas planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Los 4 planetas gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. And 3. In recent years, and with the advance in technology, we are discovering new planets almost all the time that exist outside of the solar system. En los recientes años, con los avances en tecnología, se han descubierto nuevos planetas que casi la mayoría han ido fuera de nuestro sistema. Answer the questions. Ok, aquí tenemos tres preguntas. La primera, question number 1. Which planet is the hottest in the solar system and can reach an amazing 900 degrees? ¿Cuál planeta es más caluroso del sistema solar y puede alcanzar unos increíbles 900 grados? Question number 2. Which planet is the largest in the solar system? ¿Cuál planeta es el más grande de nuestro sistema solar? Question number 3. Which is the distance from the Sun to Earth? ¿Cuál es la distancia desde el Sol a la Tierra? Okay? Please check it out. Question number 4. How many planets are in the solar system? ¿Cuántos planetas están o hay en el sistema solar? Question number 5. What are the 4 rocky planets in the solar system? ¿Cuáles son los 4 planetas rocosos de nuestro sistema solar? And finally, question number 6. What are the 4 gas planets in the solar system? ¿Cuáles son los 4 planetas gaseosos de nuestro sistema solar? Ok, si no recuerdas, vuelve a ver el video para que busques por ahí la respuesta. Y si es que la sabes, también te pido, si es que deseas, puedes escribirlo en los comentarios. Ok. Thank you so much. Very good. For me, it would be a pleasure. Ha sido un placer to be with you. Thank you so much and see you in the next class. Bye bye.